This is the tutorial. So tutorial for chapter 2 FSM finite state machine. So this is the question number 1. So figure 1 below depict a state transition diagram using the FSM concept. Okay, you can see that they have S0, S1 and S2. Okay, so first question based on the figure Q1, sorry, is this FSM more or milli machine? Okay, so the answer is more. Okay, due to we can see from how we put the notation for input and output. If the output is in the state, inside state, so usually it is a more machine lah. Okay, second, for question 1, with the same number of state, convert the state diagram in figure Q1 above into an opposite FSM model. So opposite FSM model, of course, milli machine or milli model. So how to convert this more to milli? But for milli, this output is eliminate from here. Okay, and also this one, and also this one, because milli, the output will be here. Okay, so this, for example, S0, we have input A. Okay, so input A slash what output here. So this output is 0. So this 0 is from this one. Okay, from this output. Okay, so that is for input A for first state, which is S0. Okay, before that, reset. So reset also we have to change to milli. So reset, the next state output is 0. So for milli machine, this is 0. Okay, so and then this one. Okay, before that, this one. Okay, for state 0, input A, output 0. Input A bar, output 0. So this 0 come from this one lah. Okay. Okay, so it's for S1. Okay, so and then S1, that one is S0. So now it's S1. S1 B. So B prime or B bar is equal. The output is 0, and then B output is 1. Okay, and then for S2, your output is 0. Okay, I think that's for how we convert the more machine to milli machine. So we go to next question. Okay. Based on figure Q2 below, you are required to complete the state transition table in table Q2. Okay, so this is the table Q2. Here, so this is for I0, so S0. Okay, sorry, tulisan pakai mouse This is S1, and this is S2, and this is for S3. Okay, so this is because they have two input, so we have to write like the normal truth table lah. Okay, 1 0 and 1 1. Okay, so all of this one lah sama. 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, tak cantik tulisan pakai mouse ni. 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay.
So for input is okay, and then next state. So next state where you have to refer the state diagram lah. Okay, so this table only show us the S0 until S3, doesn't have reset. Okay, but if they have reset in the table, so you have to complete to fit in the reset input and next state lah. Okay, but for this question tak perlu reset tu, so abaikan sajalah reset tu. Okay, for S0, untuk dapatkan next state, we look at to S0 state. Okay, so this state S0. So this is S0. So S0 input first is N. So this is more or milli model. Before that, this is milli or more. Okay, milli. So milli input output. Okay. So input slash with output. Okay. So for N, so N is input, 0 is output. But how to fill in this input and next state? Because this one, the state diagram only shows us one bit input, which is N, but you have two input, D and N. Ada color lain tak? In color. Okay. Okay, so this is N and color apa lagi? Okay, hijau. For D. Okay, so we have two input, D or N. Okay, so this is N. First we go to N. Okay, so this is N. Output 0. Next state is, the next state is S1. Okay, of course, you have to look at this one. Okay, so N, so this is N, not N bar or N prime. So meaning that this N is equal to 1 lah. Okay, so when N equal to 1, so in your truth table, so this is N equal to 1. Okay, this is also N equal to 1. Okay, but D is also 1. Okay, so for this 1, D and N. Okay, this one is not N only, so this contain, payah pula tukar color so this is DN. Okay, oh tak cantik pula. Okay, so this is D bar and bar, this is D bar N, this one is D and bar. Okay, so for this one, the next state will be S1. So S1, okay, the next state will be S1. S1 is 0, 1. Okay, so Q1 will be 0, Q0 will be 1. Okay, and then next is D. So D, this one. So D, the next state is S2. Okay, so D, this one, D. Okay,
So this one will be S2. So S2 is 1, 0. Okay. Oh, okay. Another one is this one. First, patutnya kita tengok tadi. So N bar, D bar. Okay. So N bar, D bar, this one. Okay, 0, 0. And plug and or reset. So this one, if we put another button or another input for reset, so the output will be 0 and the next state will be S0. Okay, so for 0, 0, meaning that N bar D bar or D bar N bar, so the next state will be S0. Okay, so the next state will be S0. So your output will be S0 is 0, 0. Okay. So how about 1, 1? Okay, so this is N bar D bar, this is D, this is N. So they are not, doesn't have input D, N. Okay, so meaning that this one will be don't care. Okay, okay, output from this one for N bar D bar, output 0, so you just put 0 here. Okay, for N tadi output 0, so N tadi output 0 also. For D output 0 also. This one 0. Don't care. Okay. And flip flop ni, okay, ni nanti sebab D flip flop. Okay, D flip flop we complete the next state. So this next state will be similar like similar for D1, D0 lah. Okay. 0, 0, 0, 1, 1, 0, X, X. Okay. So next is S1. Okay, S1 in color blue. So N also equal to 0, and the next state is S2. So and this one, so this is S2. S2 is 1, 0. And this is 0, 0. Okay, for 0, 0. The next state is S1, so S1 is 0, 1. And how about D? Say D, this one. Okay, D. So D next state is S3. So S3 is 1, 1. So doesn't have DN. Okay. Right. So your output will be okay. You can write next state and also output terus lah actually. Okay. So N bar D bar. Next state is S1. This one S1 0, 1. Output 0. So we put 0 here. And output 0. And D output 1. Okay, so D output 1. Next state is S3. And this is don't care. Okay, complete for S1. This flip flop is similar with this one lah. Okay, similar with next state. For S2, so S2 N0 D0, next state is S2 also, so S2 is 1, 0. Okay, output is 0. And then okay, so this is N or D. Okay, so N or D meaning that N, okay, N or D equal to 1. Okay, so N or D equal to 1. So the next state will be S3. So S3 is, so these two will be, next state is S3. S3 is 1, 1. So these two will be 1, 1. Then the output is 1. Okay.
by looking at this one lah. And for ND also don't care. Okay. Alright. Okay, so for S3 reset only and reset bar and reset only. So S3 actually doesn't have. Actually, if you refer back our lecture notes, actually this state diagram is come from vending machine. Okay, if you go back to slide milli machine, and at last slide dekat last tu ada contoh vending machine. So dia punya state diagram dia ni lah. So actually S3 also akan bila sampai S3 dia akan dapat keluarkan vending machine tu keluarkan ni lah output dia. So S3 tu actually will remain, sepatutnya lah ada kat sini, remain 1-1. Okay. Dan dia pun tak boleh ni. Okay, this one is actually what happened for vending machine. But if we consider this question not related to that vending machine, okay, kalau dia tak related dengan vending machine sebenarnya, so ni tak ada sebab tak ada. Dia hanya ada input reset bar dengan reset. So dekat table ni tak ada kaitan dengan reset. Boleh kita eraser boleh. Oh boleh. Okay, sebab dia tak ada kaitan. Kalau kita anggap dia tak ada kaitan dengan vending machine dekat slide milli tu, chapter milli tu. So this one will be don't care lah actually. Okay, sebab dia sampai S3, dekat S3 tak ada apa-apa berlaku. Okay, hanya reset saja. Okay, so this one will be don't care. But if we consider this one as a vending machine, so S3 actually give output 1-1, and next state dia dekat S3 also 1-1, 1-1, 1-1, and for this one is don't care. But we answer by not considering that this is not considering this state diagram as a vending machine, so we just put like it is. Okay, apa yang dia lukis, yang dia bagi state diagram ni, kita dapatkan input, next state and output dia sajalah. Okay, so this one for sure disama dengan inilah. Okay, alright, so I think it's complete for question number 2. Next question is this one. Based on the state diagram shown in figure Q3, design a controller in figure Q3.2 using minimum number of logic gates and D flip-flop. Okay. So bila dia mention minimum number, okay, this one minimum number. So minimum number means dekat K-map tu kena dapatkan the simplest equation lah. Okay. For example, kalau yang biasa berlaku adalah equation, bila equation dapat macam ni kan, A bar ni. So kalau you biarkan jawapan ni, you tak menjawab dengan minimum number of logic gates lah. Okay, because this one required 3 gate. Okay, AND gate, 2 AND gate and 1 OR gate. So this one you have to
minimize to be only one A exclusive or B. Okay, so this one will be minimum number of gate. This one is not ini bukan. Okay, so we have state diagram and block diagram. Okay, so first figure is state diagram, second figure is block diagram. So you have to carefully identify the number of input, number of state, okay, and so on. So first is the number of state. So state, number of state will be is equal to, susah betul nak tulis, 1, 2, 3, 4. So 4 so number state 4 lah. So 4 will be 2 bit. 2 bit state. So 2 bits bila 2 bits usually kita guna Q1, Q0 lah. Okay. Buat Q1, Q0. So S0, 00, S1, 01, S2, 10, S3, 11. Okay, and then they have 3 input. Okay, they have 3 input there. Input X, clock, and a synchronous reset, and they have 4 output. Okay, load, add, clear, and shift. So can you imagine the truth table? Keep lah duplicate slide. Alamak, dia nak padam macam mana? Ensure saya ingat nak ni. Delete semua pula. Okay, saya ambil ini je. Okay, kita bawa dia ke tepi. Right. So ni tadi. So number state dia ada 4. So input dia bit dia 2 bit, Q1, Q0. Input ada 3. Okay, async reset. Jom async reset. Okay, so async reset ni satu je. So input yang okay, async reset dengan clock. Okay. And then okay, before that you tengok dekat input, setiap input ni hanya ada X saja kan, X atau X bar, meaning that one input that yang boleh mengubah output dia lah. Okay, so only one input lah actually. Okay, for input X. So clock and asynchronous reset ni input for this control unit, but not input for FSM, this FSM state diagram. Okay, so the input for this FSM state diagram only input X. Okay, kalau semua merah nampak pula. Okay, so input dia hanyalah input X. So one input only, one input. Okay, so output we can see that they have add, shift, add, clear, load, add. Okay, so they have 4 output. Okay, 4 output. Okay, boleh? So we have 4 state,
one input and how many output? 4 output. Okay, so how to write 4 output in our truth table? Okay, so nanti saya kena beli inilah pen senang sikit kan. So first is present state. So present state, tukar kali hitam lah. Okay, so present state, we have Q1, Q0. Okay, and then this is will be input X. Okay, input X. And then this is next state, Q1, Q0 also. Buruknya lah. Okay, tak apalah faham je lah. Oops. Okay, and then lepas next state apa? Output lah. Output. Okay, so output how many output? 4. So we have 4 output. Load, and then add, and then clear. Saya ringkaskan je lah. CLR clear, shift, SH shift. Okay. Okay, so we have 4 output, and this is for flip-flop. Okay, flip-flop input. Input, susahnya nak tulis. Ni P sebenarnya ni. Okay, input. Flip-flop input is D1, D0 lah. Okay. Alright. So this is your truth table should be. Tapi you buat cantik sikit lah ini tak cantik. Okay, boleh. So we get 2 input. One input, 2 bit state. Okay, present state and next state number state is 4. So we have 2 bit state, and then one input and 4 output. Okay. So this one. Okay, so we have 2 bit, so 0, 0, and 0 represent S0. Okay, so we have one input, so which is 0, 1. So this one will be 0, 0 also, and then next state. Okay, so this one will be, this is 0, 1. This is 1, 0. Input 0, 1. And this is 1, 1. Input 0, 1. Okay. So first we look at to S0. So this is S0. So this is S0. This is S1. This is S2. This is S3. Okay, so S0 input X bar. Okay, this is X bar. Okay, this is X. Okay. So this is input X. So input X, next state will be S0. So the next state will be 0, 0 lah. Okay. Oh, sorry, X, not X bar. Kita pandang balik, salah. Okay. Okay. This is X, So X1. So next state will be 0, 0. Okay, for X equal to 0, X bar, next state will be S1. So next state will be S1. S1 is 0, 1. Okay, and then the output is add.
Mana 01 tadi? Okay, this one output add. So output add equal to 1. This is clear. Okay, yang tadi tu x equal to 1, next state as 0, 0, 0. So output clear is 1. Okay, this one. Okay. And then S1. Okay, S1 tukar color. Okay, S1. So S1 input X bar. Okay, input X bar which is 0. So 0 next state is S2. Okay, so S2 is 1, 0. And then input X equal to 1. Next state is S3. So S3 is 1, 1. Okay, back to X bar tadi. Next state S2, output dia add. So add equal to 1. For X, for input X, input 1 for S1. Next state is S3. Okay, S3. The output will be load and add. So load equal to 1, add equal to 1. Okay, so this yang lain tu kena letak kosong lah. Okay. Okay. Right, so far so good. Oh, ada betulkan ni X bar, okay. 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 Ada respon okay, kita teruskan. Okay, actually kalau masa sekarang, contoh yang sekarang ni saya tunjuk desktop saya. So, saya tak nampak you punya chat, you all punya chat. So, any question, kalau you nak tanya time saya tengah explain ni, boleh interrupt, you kena ni lah, unmute dulu lah. Okay, and then you tanya lah, you jawab, tanya soalan terus. Tanpa chat lah, you bercakap lah. Pun okay juga. Okay, clear? Okay, next is S2. X2, okay, X equal S2, X equal to 0, next state is S3. S2, X equal to 0, S3 is 1, 1. Output is add and shift. Add equal to 1, shift equal to 1. And then for S2, X equal to 1, output clear. Next state is 0. So next state is 0 is 0, 0. Clear. Okay, so then yang lain tu kosong lah. Okay. For S3, so next S3. Tak banyak color Kok. Okay, S3 alamak tu padam pula. So this is S3 lah. Okay. Okay, S3. So S3 input X bar, which is 0. Next state is S1. So X bar, next state is S0, sorry. So S0 is 0, 0. Output will be add and shift. Add, shift. Okay, for X equal to 1, next state will be S1. So S1 is 0, 1. And the output will be load this one. Okay, so itu saja, yang lain 0 lah. Oh, cantik betul lah. Okay. Okay, so complete our table. Flip-flop input for D1, D0 ni sama macam next state lah. Okay, so you have to draw the K-map. Okay, K-map for how many K-map? Banyak K-map
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kmap. 6 kmap. Okay. So you have to draw 6 kmap. Kmap for load, add, clear, shift, D1 and D0. Okay, so nanti try buat kmap. Ni saya tulis saja jawapan yang saya ada ni. So D1 equal to Q1 Q0 bar Q1. Okay, sampai tu you boleh buat lah kmap. Q1 Q0 bar plus X bar. Lama susahnya lah. Q1 Q0 bar. Q1 kena beli pen ni jugalah. Okay, and then D0 equal to X Q1 X bar Q1 bar plus, alah better letak X ni kat belakang ni. Ni jawapan siapa tadi? Okay, saya pandang balik lah. Pandang balik ni. Dah tak boleh guna pemadam ni dah. Tak boleh lah. Okay, so better letak X ni di belakang ya. Kita ikut susunan ni lah. Q1, Q0, X. So, untuk kita trace balik pun senang nanti eh. So, this X bar kita letak di sini. X bar. This X bar also letak kat sini lah. Okay, yang letak kat depan. Ikut susunan dia. And then Q D0 Q0 bar X bar plus Q1 Q0 X. Okay, and then that one is for D flip-flop, and then the output kmap load equal to Q0 X, and then add row, add equal to X bar plus Q1 Q0. So this is Q1 bar, and then shift. Tengok susunan pula, tak apalah. Q1 X bar, and then clear equal to Q0 bar X. Okay, so dah dapat equation, boleh lukis circuit lah. Dia suruh lukis circuit tak? Design controller, ya okay, design controller, so kena lukis lah. Lukis circuit tu dah tahu kan semua. So we go to next question. Figure 4 shows the state diagram for a one short circuit. Draw the Carnot map
and write the Boolean equation for the next state circuit and output circuit in order to implement the FSM. Design the FSM circuit by using D flip-flop as state memory. So this one kita hanya buat truth table. Okay, dalam truth table yang one ni kita letak present state, and then present state ada 2 bit unused. Okay, so ada 3 lah. Ada 4 state which is Q1 2 bit, Q1 Q0 juga. Okay, and then input. So main input dia hanya output one shot. Output to keypress. So keypress lah dia punya input So keypress kita letak K lah. Okay, input dia. And then next state Q1 Q0. And then next is output. Okay, untuk soalan 1I ni, 1 Roman ni, next state and output je dia nak. Okay. Okay, sebenarnya nanti kena buat semualah. So output is this one lah, output. Okay, sebab yang ni soalan 2 ni kena buat D flip-flop, and then soalan 3 pakai T flip-flop. So ni buatlah D1 D0 ni untuk boleh control Z lah. Okay, so this is buat sekaligus lah terus senang. Okay, T1 dengan T0. Sangat pula. So ni output, kita bagilah nama apa-apa lah. Output kalau huruf O susah pula. Kita bagilah output ni sebagai Y output Y. So ni output Y. Keypress ni input lah. Okay, K. So ni input K. So input ada 1, so 01 lah. Okay, 01 01. Okay, so this present state is this is S0 lah. S0 you letak lah sini 00 kan. Ni S1, S2, S3. Okay. Okay, ni S0 00 lah. So 1 0 1 1. Okay. Okay, first is 00, S0. So S0 key press bar, which is key K equal to 0. Okay. The next state is S0 also. So S0 is 00. Okay, so first this is more because output dia hanya di bukan ni output. Ni state dia Ni state bukannya output. Okay, first kita tengok dia punya input hanya input saja, dia tak slash dengan output. Okay, output dia yang ni, this output tak berada di dalam state. Okay, tapi dia tak diletak di sebelah input macam milli.
So this one is still considered as more lah. Okay, so this one is more model. Okay, more model. More model. Okay, so output y equal to 1 hanya berada ni y equal to 1 hanya berada pada hafsal pula ada ni, hanya berlaku dekat S1. Okay, so dekat S1 saja output dia sama dengan 1. So for more model actually kita boleh buat isi output terus. Okay, tanpa tengok input dengan next state, sebab because more model output depends on present state only. Okay, so present state for S1 output dia 1. Okay, so kita tengok mana S1. This is S1, so output dia 1. Okay, yang lain tu tak ada kan. S0 output dia kosong. Okay, sebab dia tak tulis output one shot tu ada kat situ. S2 pun sama. So kita boleh terus tulis ni output 00, ni pun 00. Okay. Okay, so output dia kosong. So next is S1, ni S0, this S1. So S1 input 0, so meaning that key press dia 0, tak ada. Key press sama 1 pun tak ada. Dia hanya ada this one. Okay, for this one, this arrow, dia bermaksud bila S1 saja dia tak depends on input, dia akan pergi, memang dia akan pergi S2. So meaning that tak kisah input 0 ke 1, S1 tu akan tetap pergi S2. S2 is 10. Okay, so dua-dua input tu dia pergi 10. Boleh yang ni? Tengok sikit chat, ada apa soalan? Okay. Okay. Kalau S2 tu bukan satu-satu ke? S2 tu bukan satu-satu. Kita bukan ikut dia punya rotation macam biasa clockwise tu kan. Kena tengok tu lah. S0 mean 00, S1 01, S2 10 lah. S3 baru 11. Okay. So S2 bukan 11. S2 tu 10 lah. S3 baru 11. Okay, so S2 10. Ni S3 oh sorry. Okay, betul-betul. S2 ni 11. Saya yang ikut clockwise tadi. Sorry. Siapa tadi? Muhammad Ilham ya. Okay, betul-betul. S2 adalah 11, betul. S2 adalah 11. Okay, betul. Saya salah. Okay, pointer eraser. So, kita pandang balik. Thank you tadi. Confident ni mula-mula kan. So, S2 is 11. Okay. This is S2. Sorry. This is S3 lah yang tak tulis ni. S3 maksudnya S3 ni tu unused. So, this S3 ni unused lah. Okay. Unused. Alamak, salah pula. So sorry, salah dah ni. Confuse ya sini dia punya tu. So dia ni betul lah S2 S3 ni. Ini salah. So unused ni di S2 bukannya S3. Okay. Mana pointer tadi? So this is S2, okay. S2 is tak okay.
Okay. Oh, dia buat kita confuse sikit. Okay, so S2 is 1, 1. So ni S2. S3 ataupun unused ni adalah 1, 0. Okay, so ni S0, S0, S1, S2. So ni unused. So unused ni unused. Okay, so actually unused ni kalau ikut state dia adalah state 3 lah kan. So kita boleh juga letak ni S3 lah. Tapi nanti takut confuse dengan S3 satu-satu kan. Okay, so boleh juga letak unused tu lah. Okay, so S1 tadi, any input K equal to 0 or K equal to 1, the next state will be 1, 1. Okay, 1, 1 is S2. Okay, S10 ni, state 10 dia tak guna. Okay, kita pergi pada S2. So S2, key press bar, which is key press equal to 0. Okay, K equal to 0. The next state is S0. So S0 is 0, 0. Okay. And then K equal to 1. Next state is 1, 1. So state unused ni pun sama. Dia walaupun dia tak guna, tak gunakan. So K0, K1 dia akan pergi S0. Okay. Alright, so I think complete for truth table from present state to input and next state and also output. Tak ada jawapan. Okay, and then D flip-flop. So D flip-flop samalah. Oh, ni apa ni? S0. Oh, ni terpadam ke tadi? So dia akan pergi 0. Press 1 tertinggal tadi Untuk state 0, K equal to 1. Next state dia adalah 0, 1. Tertinggal tadi. So 0, 1. Okay. Okay, so this one sama dengan next state lah. Okay, untuk semua ni. So untuk T flip-flop, kena tengoklah present state dengan next state. So this one sama 0, 0. This one 0, 1. This is 1, 0, 1, 0. 1, 0. This is 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Okay. So kita dah complete this truth table. Okay, itu saja. Tak ada suruh buat circuit. Draw the counter map. Oh, ada draw the counter map and write the Boolean equation. Oh, kena sampai ni je lah. Counter map and write the Boolean equation. So you kena buat K-map. Okay, K-map ada Y. Oh, untuk next state saja. For the next state circuit and output circuit. Okay. So untuk S1 ni, you hanya buat satu K-map je lah. Y saja. Sebab dia suruh buat sampai kalau menjawab soalan lah untuk menjawab soalan sampai output saja. So K-map satu sajalah. Y. K-map Y. Okay. So
So design the FSM circuit, oh ada jugalah. Okay, circuit, okay. Circuit, once dia tulis circuit, so kena lukis sampai circuit lah. Okay, so we need that. Kenalah juga K-map D1, K-map D0, K-map T1, T0. Okay. So ada 5 K-map jugalah, and then 5 equation. Y equal to apa? D1, D0, T1, T0, and then you can draw the 2 circuit lah. Okay, 1 circuit for D flip-flop. Okay, 1 circuit for D flip-flop. So ni D1. And another 1 circuit for T flip-flop. Okay. 2 flip-flop kan. Okay. Okay. So boleh completekan tu, saya tak complete lagi tu. Oh, saya baca chat. Kenapa next state untuk unused bukan don't care, doktor? Oh, sebab dia ada arrow. Dia state tu dia kata unused. Tapi dia ada arrow ke? Ni arrow meaning that dia punya next state lah. Next state dia ada S0. So S0 is 00. This one Okay, next is ni soalan baru ditambah rasanya ni. Derive the state diagram for Q5. Okay, this one reverse engineering punya lah. Okay, yang macam slide ataupun video yang satu lagi tu. So we have to find the equation first. Okay, so output. Okay, first you have to this will derive state diagram. So for FSM we have 2 type of state diagram. Okay, kan kita ada state diagram for more model and satu lagi milli. Okay, so macam mana nak kenal pasti dia nak di circuit adalah more or milli. Nick kata milli. Kenapa dia milli? Sebab ada input. Okay, good. Correct So, kita tengok dekat okay, this is input. Okay, input A, input. Okay, so input ni dia ada pergi ke satu gate dan dia jadi output. Okay, so this one is milli. Okay, not more. Kalau more, input tak ada sampai ke output. Okay, kalau more, output datang daripada state saja. Okay, present state. Okay, good. So dah tahu itu adalah milli, so kita tahulah state diagram apa yang kita nak lukis nanti. Okay, so kena buat cara state milli model lah. Ini more, jangan lukis skirt macam ni. State diagram macam ni, kena lukis state diagram seperti inilah. Okay, milli punya state diagram lah. Okay, so to get that state diagram, so we have to find the equation first. So equation for output. Okay, output equal to, okay, kita ada QB and TB, QA, TA and A input. Okay, so you have to arrange your input ikut susunan most MSB dah lah. KB, QB, QA. Okay, so because
this is MSB. Okay, sebab clock sini. So this one will be LSB. This is MSB. So susunan dia perlu MSB dulu, QB, QA, dan this is A lah. Okay, so you punya equation make sure dalam bentuk QB, QA and A. So senang nak analyze nanti. Okay, so output is no gate. So no gate. So no gate. QB, this is QA. Plus A. No. Okay, so no gate And then equation apa lagi kena dapat? QB, and then dia dapatkan T, ini output, ini TB. TB equal to TB equal to QA bar ni QA bar dengan A bar, dia adalah OR dengan A bar to TB, and then kita ada TA equal to ni datang dari mana ni? QB. Okay, QB ni masuk sini. Okay, so QB N dengan A. Okay, so N dengan A, input A. Right, so tiga equation je lah. Okay, 3 equation saja. Okay, so dah dapat equation. So okay, yang ini okay. Yang ini output ni untuk kita pecahkan, next step is dapatkan standard SOP lah. Okay, untuk dapatkan standard SOP kena pecahkan dia. Okay, sebab dia dalam dia ada dia no gate tu, so kena leraikan lah. Okay, so we break this one, so it will be QB double bar plus pula. So bila dah break, when you break the sign, you break the bar, change the sign. So sign from asalnya adalah plus or kita akan tukar dia ke N. Okay, dia jadi N lah. And then QA bar and A bar. Okay, so QB double bar ni boleh slash lah. Okay, boleh buang sebab dia ada. So last kita dapat adalah QB dot QA bar dot A bar. Okay, so this one untuk standard SOP dah okay. So ni dah memang jadi standard SOP dia. Okay, so ni dah already standard SOP. So this one dalam truth table dia adalah 100. Okay, so kena tahu dia punya truth table. Okay, truth table dia, lukis truth table. So this one will be QB QA present state. Okay, this is present state. And then this is input dia apa? A input. Okay, and then next state QB QA. Okay, so this is next state, and this is output. Okay, output.
Okay, this is TB and TA. Okay, so meaning that untuk output, okay, ni dapat equation output. So output this one, output is equal to 1 semasa QB 1, QA kosong, A kosong. Okay, so kena isi ini dulu lah. Okay, 01, kena tulis 2 kali. Ni 01, so ni 01, 01, 01, 10, 10, 01. Okay, so ni adalah present state and A. Okay, dekat output 100, 100 this one 100. So output dia adalah 1. Okay, boleh buat garisan ni sebab aku tak nampak. Okay, okay, so untuk output dah dapat. Okay, untuk TB pula, TB QA dengan A saja. So QA tak, dia untuk standard SOP kita kena, dia ada kekurangan QB, so dia kurang QB dengan A. Ada 2 input kat situ, dia kurang. Okay, okay, kita tulis sini lah. Okay, TB ni untuk dapatkan standard SOP. So TB kita ada QB, so QB QA, so QA yang tak ada QB, so ni QA dengan A, so plus QB QA A. Okay, dia ada QA bar dengan A bar saja. So okay, color lain, color pink, tak nampak biru. So this one yang kurang adalah QB dengan A. This one yang kurang adalah QB dengan QA. Okay, so untuk 2 input yang tak ada ni, so kita kena, sebab dia ada 2 input yang tak ada, so kita akan tambah 00, 01, 10, 11. Ni pun 2 input tak ada, so 00, 01, 10, 11. Okay, yang ni okey tak? Saya tengok chat jap. Okay, so far okay. Okay, tak ada respon. Ada respon. Okay, right. Alright, okay. So, kita proceed. So, yang color biru tu adalah, tak nampak balik. Okay, this pen blue pen untuk dapatkan standard SOP pada TB. Sebab dia ada QA bar, QA saja, so dia ada yang kurang QB dan A. Yang this one A bar saja, so dia tak ada QB dengan QA. Okay, so meaning that QA ni adalah dia ada bar kan, QA bar, so QA bar adalah kosong lah sebab dia ada bar. Okay, dekat A bar dia adalah A bar is kosong. Okay, so for TB, okay, TB bagi dekat truth table,
dekat truth table ni, TB, this one, this is TB. Okay, ni TB ni. Q pada 000 ni sama ya, 000, 000, ni sama. Kalau sama, okey lah, kita ambil je 000 ni. TB sama dengan 1. So, combination yang ada dekat sini, dekat dua combination ni, tak semestinya kena dua-dua ada. Salah satu ada pun dia dah memberi output 1 pada TB. Okay. So, we have TB equal to 1 when 0, 0, 0. Okay, dah. And then when 0, 0, 1, 0, 0, 1 is this one. Okay. 0, 0, 1. And then 0, 1, 0 pun dia dapat 1. And then 1, 0, 0. 1, 0, 0 output 1. This is 1, 0, 0 juga. Sama. Sama tak apa. 1, 0, 1. 1, 0, 1 pun 1. And 1, 1, 0. 1, 1, 0. So, selain daripada tu dia kosong lah. Yang ni yang tadi pun sama. Selain pada tu, output dia kosong. Okay. Okay. And then kita buat TA pula. So, TA adalah QB dengan A. Okay. Dia yang tak ada, yang tiada di situ adalah QA. So kita tambah QA kat sini tengah-tengah. Okey, ikut susunan. So QB sebab 1 bit saja yang tak ada, so kita hanya tambah 01 lah. Okey, sebab 1 bit. So QB adalah tak ada bar, so tak ada bar dia 1 lah. A pun tak ada bar, so dia 1. Okey. So untuk TA equal to 1, okay, untuk TA equal to 1 when QB, QA and A adalah combination 101, okay, 101 and 111 only. Okay, so yang lain tu output dia kosong. Okay, boleh? So dah dapat this most complete truth table. Only left is next state. So next state kita boleh dapat isi dengan analyze present state dengan T flip flop. Okay, sebab present state beza dengan next state dapat T dia sama 1 kan. So kita reverse balik lah. So untuk dapatkan TB sama dengan 1, so this QB present state 0, this one should be 1 lah. Okay, boleh dapat TB 1. Untuk TA sama dengan 0, QA kosong, QA pun kosong. Okay, untuk TB 1 pun sama, ni kosong, so ni ada perlukan 1, jadikan dia TB sama dengan 1. And then TA kosong, ni pun kosong lah. Okay, ni 1, so ni pun 1, ni kosong, so kena 1 lah. Okay, 1 dengan 1, TA akan kosong. Okay, so ni kosong, 1, kosong. Okay, 1 kosong, dia 1, kosong kosong, dia kosong. Ni 1 1 kena beza 1 kosong. Ni 1 kena 0 1, 1 kosong, kosong, 1 1, kosong, 1 1, 1 kosong. Ini 1. Okay. So dapat next state. Alright, so ni truth table yang kita dapat tadi. So boleh lukis dia punya state diagram lah. So pointer, okay. So tadi milli ke more? Milli kan? Okay, so milli. So we have S0, S1, S2, and S3. So ada 4 state, ada 4 state lah. Okay, S0, S1, okay, S0, S1, S2, S3.
Okay, so S0 input A0 mean A bar, next state dia adalah 10. Okay, so untuk S0, okay, untuk S0, okay, dia punya output pun sama 0. Okay, kalau ini senang je lah, kita dua-dua dia sama. S0 ke 10, 10 is 2 10 is 2, S2. So S0 to S2, tak kisah A sama dengan 0 atau A sama dengan 1, dia akan pergi S2. So hanya buat satu arrow sajalah. Okay. So kita boleh buat A plus A bar, output dia 0. Okay, so milih kan. Okay, and then for S1 pula 01, S1 is 01. Okay, A equal to 0, A bar next state dia S3. Oh, next state di sini. Okay, so ni adalah A bar, output dia adalah 0. Okay, so A bar output dia 0, dia pergi next state S3. Kalau A output dia 0, next state adalah S1 juga. Okay, so ni apa tadi, A. Okay, so ni A, output dia 0. Okay, and then for S2 A equal to 0, A bar, next state dia adalah S0. Okay, so ni kita tulis dia A bar, output dia 1. Okay, and then still S2 A, next state dia S1. Okay, ni adalah untuk A, so output dia A, next state 01, output 0. Okay, and then S3 A bar, next state 01. Okay, ni boleh berpusing pula dia. Kena buat satu baris, ikutlah nak buat satu garis S0, S1, S2, S3 macam tu boleh. Data. Okay, sebab tak sangka jadi macam ni. Okay, A0, A bar, output dia 0. Okay, and then this one A, dia pergi pada S2. Okay, so this is A, output 0 also. Okay, A output 0. Okay, so this is the final state diagram lah. Okay, state diagram.